Hello everyone, welcome to Karthikeya IAS Academy. Let's see the newspaper analysis. These are the topics we are going to discuss today. The first topic is about Philippines accuses China of plans to occupy more areas. This is with regard to the vessels of China which are there in the South China Sea. Okay, South China Sea loni China వాళ్ళ vessels ఉన్నాయి. వాటిని ఉద్దేశిస్తూ ఫిలిప్పీన్స్ ఏం చెప్తుంది అంటే చైనా is planning to occupy more of our area. It is going to occupy more of the South China Sea. దానికి చైనా ఏమని చెప్పి ఆన్సర్ ఇచ్చింది and why it is doing so we'll be discussing here. Next topic is delay in filling key posts in apex tax body raises concern. It is related to the tax body in which most of the అంటే కొన్ని కీ పోస్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో ఎవరు లేరు అంటే అపాయింట్మెంట్ అన్నది జరగలేదు అండ్ అదర్ థింగ్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పోస్ట్ లో దే ఆర్ టేకింగ్ ద అడిషనల్ ఛార్జ్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ విచ్ ఆర్ నాట్ బీయింగ్ ఫిల్డ్ సో విల్ సీ ద రీజన్స్ ఓవర్ దే. Third topic is a roadmap for tolerance. It is related to how discrimination is there with respect to racism. Okay, race prakaranga ela discrimination ana jarugutundi, how we have to reduce it, a discrimination ana lekunda ela cheyali, and we'll even see it with respect to India. Another batch of Rafale Jets to fly in by mid-May. మనం ఫ్రాన్స్ నుంచి ఏదైతే రఫేల్ జెట్స్ ని ఆర్డర్ తీసుకున్నామో అందులో ఇంకొక బ్యాచ్ మళ్ళీ వస్తుంది. దీంతో మన సెకండ్ స్క్వాడ్రన్ లో కూడా మనం ఏ విధంగా జెట్స్ ని పెట్టాము అండ్ ఫస్ట్ స్క్వాడ్రన్ ఎక్కడ ఉంది అండ్ వీల్ ఈవెన్ లెర్న్ అబౌట్ ద రఫేల్ జెట్స్ హియర్. మ్యారీకామ్ విన్స్ స్పోర్ట్స్ స్టార్ ఆఫ్ ద డెకేడ్ ఆనర్. దిస్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ద స్పోర్ట్స్ న్యూస్. ఇందులోని ఎవరెవరికి ఏం అవార్డ్స్ వచ్చిందో మనం చూద్దాం. ఓకే, సో the first topic is about Philippines accuses China of plans to occupy more areas. Here they are saying that still there are 44 Chinese boats near the Whitsun Reef. Okay, ఈ Whitsun Reef దగ్గర చైనా వాళ్ళవి ఇంకా 44 boats ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. So here if you see the map over here, this is the South China Sea and this is Philippines. Philippines తల క్యాపిటల్ ఏంటి మనకి మనీలా. ఓకే, ఇవి చూడండి స్ప్రాట్లీ ఐలాండ్స్ ఉన్నాయి. అయితే ఇక్కడ ఉన్న రీఫ్ లో ఏం చెప్తున్నారు అంటే చైనా వాళ్ళ వెజల్స్ ఇంకా ఉన్నాయి, నియర్లీ 44 బోట్స్ ఇంకా వాళ్ళు ఉన్నాయి. ఇట్ మీన్స్ దట్ దే ఆర్ వాంటింగ్లీ డూయింగ్ దిస్, దే వాంట్ టు ఆక్యుపై మోస్ట్ ఆఫ్ ద సౌత్ చైనా సీ అని చెప్తున్నారు. సి హియర్ ఇట్ ఈస్ చైనా, ఇక్కడ మనకి ఈస్ట్ చైనా సీ ఉంది అండ్ సౌత్ చైనా సీ కూడా ఉంది. ఓకే, అయితే సౌత్ చైనా సీ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ నియర్ బై ఇంకా చాలా కంట్రీస్ ఉన్నాయి. సో దే సే దట్ ఈవెన్ దట్ సీ బిలాంగ్స్ టు దెమ్, బట్ they feel that China is slowly occupying all the sea because it wants to show its dominance all over the sea అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఓకే, అండ్ కొన్ని ఆర్టిఫిషియల్ ఐలాండ్స్ ని కూడా చైనా అంటే బిల్డ్ చేసింది. ఆ వాటి వల్ల కూడా ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఇట్స్ డామినెన్స్. ఇట్ వాంట్ టు హ్యావ్ ఇట్స్ బేస్ ఎవ్రీవేర్, ఇట్ వాంట్ టు ఆక్యుపై మోస్ట్ ఆఫ్ ద సీ. ఈ విధంగా వీళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నారు. అయితే సో చైనా ఏం ఆన్సర్ ఇస్తుంది అనేది మనం చూద్దాం. The Philippines Defense Secretary said on Sunday that China was looking to occupy more areas in the South China Sea, citing the continued presence of Chinese vessels that Manila believes were manned by militias in disputed parts of the strategic waterway. If it is near to the sea, which is near to China, then they won't bother. But they say that the Chinese vessels ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎక్కడ పెడుతున్నారు, disputed parts లో పెడుతున్నారు. The area in the South China Sea which is disputed, in that place Chinese vessels are there. So they are worried about that. They say that still 44 Chinese ports are near the Whitsun Reef. Now first let's see about South China Sea. Chinese Nanhai arm of the Western Pacific Ocean. Okay, అక్కడ మనకి ఏదైతే ఓషన్ కనిపిస్తుందో అదంతా ఏంటి, వెస్టర్న్ అంతా పసిఫిక్ ఓషన్. అందులో వెస్టర్న్ పార్ట్ లో మనకి సౌత్ చైనా సీ ఉంది. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ఒకసారి ఆర్డర్ లోని బార్డర్స్ ఏమున్నాయో చూద్దాం, సో దట్ యూ విల్ గెట్ అన్ ఐడియా వే ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే, that borders the Southeast Asian mainland. మనకి ఇలా సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా ఉంది, ఇక్కడ పైన చైనా ఉంది, ఇక్కడే కదా సౌత్ చైనా సీ ఉంది. సో ఇట్ borders the Southeast Asian mainland. It is bounded on the northeast by the Taiwan Strait, by which it is connected to the East China Sea. So northeast లో ఏముంది, ఇక్కడ తైవాన్ స్ట్రైట్ ఉంది. సో పైన ఏముంది మనకి ఈస్ట్ చైనా సీ, కింద సౌత్ చైనా సీ ఉంది, పైన ఈస్ట్ చైనా సీ ఉంది. ఇంకా ఈ స్ట్రైట్ ఏదైతే ఉందో ఈ రెండు వాటర్ బాడీస్ ని అది కలుపుతుంది. ఆన్ ద ఈస్ట్ బై తైవాన్ అండ్ ద ఫిలిప్పీన్స్. ఈస్ట్ సైడ్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ, తైవాన్ ఇంకా ఫిలిప్పీన్స్. ఆన్ ద సౌత్ ఈస్ట్ అండ్ ద సౌత్ వెస్ట్ బై బోర్నియో, ద సదర్న్ లిమిట్ ఆఫ్ ద గల్ఫ్ ఆఫ్ థాయిలాండ్ అండ్ ద ఈస్ట్ కోస్ట్ ఆఫ్ ద మలాయ్ పెనిన్సులా
and on the west and north by the Asian mainland. The South China Sea and the East China Sea together form the China Sea. Okay, let's go back once. The southern boundary of the South China Sea is a rise in the seabed between Sumatra and Borneo. మీకు ఇవన్నీ అర్థం అవ్వాలి అంటే you need to know completely about the map pointing so that నేను చెప్తున్నప్పుడు ఎక్కడ ఉంది అనేది మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఇఫ్ నాట్ సో ప్లీజ్ ఈ టాపిక్ నేను చెప్తున్నప్పుడైనా ఫస్ట్ మీరు మ్యాప్ ఓపెన్ చేసి పెట్టుకోండి. మీ మొబైల్లో ఎందులో అయినా సరే ఒకసారి మ్యాప్ ఓపెన్ చేసి పెట్టుకుంటూ నేను చెప్తున్నప్పుడు వినండి, లేదా టేక్ యువర్ అట్లాస్ అండ్ సీ వేర్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇట్. ఓకే, the southern boundary of the South China Sea is a rise in the seabed between Sumatra and Borneo. Sumatra and Borneo are also islands. అక్కడ ఉంది. And the northern boundary stretches from the northernmost point of Taiwan to the coast of Fujian province. ఇవన్నీ కూడా మనకి Pacific Ocean లో ఉన్న island nations. So you can easily understand that. Next, it embraces an area of about 14,23,000 square miles with a mean depth of 3,976 feet. ఇంతవరకు మీకు ఏరియాస్ ఇవి అవసరం లేదు, బట్ వాట్ ఎవర్ నేమ్స్ ఐ హ్యావ్ మెన్షన్ యూ షుడ్ థరోలీ లెర్న్ దెమ్. ఏవేవైతే నేమ్స్ ఇప్పుడు సుమత్రా కానివ్వండి, బార్నియో చెప్పాను, ఫిలిప్పీన్స్ చెప్పాను, తైవాన్ చెప్పాను, థైలాండ్ తాలూకా గల్ఫ్ చెప్పాను, ఫ్యూజీ గురించి చెప్పాను. సో ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలియాలి విత్ లొకేషన్స్. సౌత్ చైనా సీకి ఏవే బార్డరింగ్ నేషన్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మీకు తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ద నెక్స్ట్ టాప్ అండ్ ఐ ఫర్గాట్ టు టెల్ యూ. అయితే చైనా ఏం చెప్తుంది అంటే నో వన్ విల్లింగ్లీ కీపింగ్ ద వెజల్స్ దేర్. వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే అక్కడ ఏవైతే వెజల్స్ ఉన్నాయో అవి ఫిషర్మెన్ బోట్స్, దే ఆర్ నాట్ మిలిషియస్, అవి ఫిషర్మెన్ బోట్. అక్కడ వెదర్ కండిషన్ బాగోలేదు కాబట్టి దే ఆర్ స్టేయింగ్ దేర్. అక్కడ వాళ్ళు హావ ఎందుకు చేశారు అంటే బికాస్ ద వెదర్ కండిషన్ ఈస్ నాట్ గుడ్, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దే ఆర్ స్టేయింగ్ దేర్. అయితే ఇప్పుడు ఫిలిప్పీన్స్ ఏం చెప్తున్నారు, now the weather is stable, still why they are not vacating the place. ఇంకా ఎందుకు వాళ్ళ రీఫ్ చుట్టూ ఉన్నారు, ఆ వెజల్స్ ఇంకా ఎందుకు ఉన్నాయి, ఇది ప్లాన్లీ చైనా చేస్తుంది, చైనా కావాలని చెప్పి అది ఆక్యుపై చేయడానికి చేస్తుంది అని. చైనా ఏం చెప్తుంది, those are not militia, not related to us, those are related to the boat fishermen. So they have the right, weather ఎప్పుడైతే బాగాలేదో they don't have to travel, they can attach themselves to any of the reef. ఎక్కడైనా సరే వాళ్ళు స్టే చేయొచ్చు when the weather conditions are not good. ఫిలిప్పీన్స్ ఏం చెప్తుంది, వెదర్ బాగానే ఉంది, స్టిల్ దే ఆర్ నాట్ వకేటింగ్ అని చెప్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ డిలే ఇన్ ఫిక్సింగ్ కీ పోస్ట్ ఇన్ ద ఎపెక్స్ ట్యాక్స్ బాడీ రైజెస్ కన్సర్న్. ఇక్కడ ట్యాక్స్ బాడీ ఏది చెప్తున్నారు, సిబిడిటి. ఓకే, సో ఇందులో ఎంతమంది ఉండాలి, 7 మెంబర్ బాడీ ఇది, బట్ అందులో 4 పోస్ట్స్ అన్నవి ఆల్రెడీ ఖాళీగా ఉన్నాయి, వాటిలో ఇంకా ఫిల్ అవ్వలేదు. ఇప్పుడు ఎవరైతే ఎగ్జిస్టింగ్ మెంబర్స్ ఉన్నారో దే ఆర్ టేకింగ్ ద అడిషనల్ ఛార్జ్. ఓకే, కొందరు ఏంటి యాక్చువల్ గా వాళ్ళు రిటైర్ లైక్ వాళ్ళు ఇంకా టైం అయిపోయిన తర్వాత కూడా దే ఆర్ ఎక్స్టెండింగ్ ది సర్వీస్ అండ్ దే ఆర్ స్టిల్ వర్కింగ్ దేర్ బికాస్ ఇంకా ఆల్రెడీ వేకెంట్ గా ఉన్న పొజిషన్స్ కి ఇంకా ఫిల్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఎగ్జిస్టింగ్ మెంబర్స్ కూడా దే ఆర్ స్టిల్ వర్కింగ్ అండ్ దే ఆర్ ఈవెన్ టేకింగ్ ద అడిషనల్ ఛార్జ్. Mr. Modi was given a 3-month extension effective March 1, 2021. Apart from being chairman, he is holding additional charge as member. See, he is the chairman of that body and again he is taking the additional charge as member of investigation and member of administration. Both are crucial positions. అంటే రెండు ప్లేసెస్ లో కూడా ఇంకా వేకెంట్ గానే ఉన్నాయి పోస్ట్, సో he is taking the additional charge for that. The posts of members, investigation, legislation, income tax and revenue and administration are vacant. 4 posts కూడా వేకెంట్ గా ఉన్నాయి. మిగిలిన 7 మెంబర్స్ బాడీ అని చెప్పాను కదా, ఎవరైతే 3 మెంబర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళే మళ్ళీ అడిషనల్ ఛార్జ్ తీసుకుంటూ ఈ నెక్స్ట్ వర్క్స్ ని కూడా షేర్ చేసుకుంటున్నారు. In January, the Committee of Secretaries shortlisted names for CBDT members from 10 contenders. Okay, 10 contenders నుంచి షార్ట్ లిస్ట్ చేశారు జనవరిలో, మళ్ళీ అందులోంచి మళ్ళీ ఫిల్టర్ చేస్తారు. బట్ ఏమని చెప్పి క్రిటిక్స్ వస్తున్నాయి అంటే దే ఆర్ నాట్ యట్, ఇంకా ఇప్పుడు కూడా ఫ్రూట్ఫుల్ గా అవుతుంది, ఇంకా వాళ్ళు పోస్ట్ లోకి తీసుకుంటారు అనే నమ్మకం అయితే లేదు. ఓకే, అంటే ఇంకా వేకెన్సీ ఫిల్ అవుతుంది అన్న హోప్ అయితే లేదు అని చెప్తున్నారు. Department of Economic Affairs Secretary Tarun Bajaj has been handling the additional charge of the Department of Revenue after the previous Finance Secretary Ajay Bhushan Pandey retired in February. Okay, Economic Affairs Department Secretary ఎవరైతే తరుణ్ బజాజ్ ఉన్నారో he is taking the additional charge of Department of Revenue. Next, the last appointment అనేది ఎప్పుడు జరిగిందంట, it was that of SK Gupta, retired IAS officer. Next,
Mr. Gupta, member, taxpayer service and systems, is holding additional charge. ఇందాక చైర్మన్ ఏమో 2 పొజిషన్స్ అడిషనల్ తీసుకున్నారు చార్జ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అఫైర్స్ తాలూకా సెక్రటరీ కూడా అడిషనల్ చార్జ్ తీసుకున్నారు. And here Mr. Gupta, who is a member, is also taken the additional charge of legislation. And his extended tenure will end in July. In tenure కూడా అయిపోయింది, but still it is extended and అది కూడా మళ్ళీ జూలైలో అయిపోతుంది. Okay. In July 2020, Mr. Gupta was given a 1-year extension. Okay. ఆయన యాక్చువల్గా లాస్ట్ జూలైలో 2020లో ఆయన అయిపోయింది టెన్యూర్. స్టిల్ ఆయనకి మళ్ళీ 1 year ఎక్స్టెన్షన్ ఇచ్చి మళ్ళీ రీఅపాయింట్ చేసుకున్నారు. మళ్ళీ ఈ జూలైకి మళ్ళీ ఆయన టెన్యూర్ అనేది అయిపోతుంది. లెట్స్ సీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్. Now, a delay in appointing members of the Central Board of Direct Taxes, the apex body of the income tax, is puzzling the entire revenue system. Okay. The board has 4 crucial vacancies, 4 positions, as we have learned, like 7 positions unnai, but 3 members are still working now and they are sharing by taking the additional charges. Inka 4 positions annavi, and which are crucial vacancies, they are still vacant. Okay, crucial position evaithe unnavi vacant ga unnai. SK Gupta as a PC Modi and member SK Gupta serving extended tenure. Okay, వీళ్ళిద్దరూ కూడా వీళ్ళ టెన్యూర్ అయిపోయింది, but still they are serving the extended tenure. Now let's see about the CBDT. CBDT అంటే ఏంటి? Central Board of Direct Taxes. వీటి functions and organization ఏంటి? The Central Board of Direct Taxes is a statutory authority functioning under the Central Board of Revenue 1963. Okay, this is a statutory authority. So మీరు ఇప్పుడు మీకు prelims లో అడిగినప్పుడు ఇలాంటి questions లో ఇలాంటి points అడుగుతారు. We learn like vacancy కోసం అడుగుతారు. No, but they will be asking you about the body. In that ఆప్షన్స్ ఇస్తారు కదా, ఆప్షన్ 1 ఆప్షన్ 2 అని చెప్పేసి అందులో ఒకటి ఏం అడుగుతారంటే ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ బాడీ అని అడుగుతారు. సో ఇట్ ఈస్ ఎ స్టాట్యుటరీ అథారిటీ functioning under the Central Board of Revenue Act 1963. The officials of the board in their ex officio capacity also function as a division of the ministry dealing with matters relating to levy and collection of direct taxes. దీని హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఇవి ఏముండేది, తర్వాత ఎలా తయారైందో చూద్దాం. The Central Board of Revenue as the apex body of the department charged with the administration of taxes, and it came into existence as a result of Central Board of Revenue Act 1924. As per this act, it came into existence, and this is the apex body which deals with the taxes. Initially, the board was in charge of both direct and indirect taxes. Firstly, board ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేశారో డైరెక్ట్ టాక్సెస్, ఇండైరెక్ట్ టాక్సెస్ రెండు కూడా దీని కంట్రోల్లోనే ఉండేవి, బట్ ఇప్పుడు ఓన్లీ డైరెక్ట్ టాక్సెస్ మాత్రమే ఉంది. However, when the administration of taxes became too unwieldy for one board to handle, the board was split into 2. ఎప్పుడైతే బర్డన్ ఎక్కువ అయిపోయిందో, ఎప్పుడైతే రెండు చూడడం బోర్డ్ కి కుదరలేదో, అప్పుడు ఏం చేశారు, బోర్డ్ ని 2 గా స్ప్లిట్ చేశారు. డైరెక్ట్ టాక్సెస్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ టాక్సెస్ రెండు సెపరేట్ చేశారు. నేమ్లీ ద సెంట్రల్ బోర్డ్ ఫర్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ టాక్సెస్ అండ్ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఎక్సైజ్ అండ్ కస్టమ్స్ with effect from 1964. Actually ఇది ఎప్పుడు as per 1924 act it was started, but 1964 వచ్చేటప్పటికి it got split. This bifurcation was brought about by constitution of 2 boards of Central Board of Revenue Act 1963 as per this act. Okay, next ఎవరెవరు ఉంటారు? We learned like 7 members will be there. అయితే 7 members ఎవరు అనేది చూద్దాం. The Central Board of Direct Taxes consists of a chairman and the following 6 members. Okay, chairman, member of Income Tax and Revenue, member of Legislation, member of Administration, member of Investigation, member of TPS and System, member of Audit and Judicial. ఇందులో only 3 posts ఫిల్ అయి ఉన్నాయి, 4 posts వేకెన్సీ ఉన్నాయి, అండ్ ఆ 3 post వాళ్ళే ఆ 4 post తాలూకా అడిషనల్ ఛార్జెస్ తీసుకొని చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ అబౌట్ ఏ రోడ్ మ్యాప్ ఫర్ టాలరెన్స్. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే గుడ్ ఫెయిత్ ఒకటే ఉంటే సరిపోదు, యాంటీ రేసిస్ట్ యాక్షన్ కూడా తీసుకోవాలి. రేసిజం ని పోవాలి అంటే యాంటీ రేసిస్ట్ యాక్షన్ తీసుకుంటేనే అది పోతుంది. ఓకే, ఇది ఎందుకు వచ్చింది అంటే యాక్చువల్ గా ఈ డేట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎవ్రీ ఇయర్ ఆన్ March 21st a global movement gathers to fight prejudice and intolerance by marking the International Day for Elimination of Racial Discrimination. Okay, March 21st ఏంటి? It is the International Day for Elimination of Racial Discrimination. It provides an opportunity to explore the nuanced causes and consequences of modern racism. అంటే మనం ఏమనుకుంటామంటే ఒకప్పుడు కదా బాగా క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఉండేది, ఒకప్పుడు కదా రేసిజం ఉండేది, ఇప్పుడు అంతా అందరూ అప్డేట్ అయిపోయారు, ఆల్ ఎడ్యుకేటెడ్, అంతా మోడర్న్ సొసైటీ, ఇప్పుడేం రేసిజం అని. నో,
స్టిల్ ద racism exists. మోడర్న్ రేసిజం, ఇది మనం క్లియర్ గా ఇందులోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు డిఫరెంట్ వేస్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్. అండ్ రెన్యూ an important commitment to combat discrimination. సో ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటి, on this day what they want to do, they want to, it is like an opportunity where we can explore how we have to stop the racism, how we have to combat the discrimination. Racial discrimination, beyond being a breach of human rights, has harmful effects on human health and well-being. హ్యూమన్ రైట్స్ ఒకటే పోగొట్టడం మాత్రమే కాదు, ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ ఎఫెక్టింగ్ ద హ్యూమన్ హెల్త్ అండ్ వెల్-బీయింగ్ అండ్ రిస్క్ వైడ్ డిస్రప్షన్స్ టు సోషల్ కొహెషన్. ఇప్పుడు సొసైటీలో గొడవలు జరుగుతున్నాయి, ఏమైనా సరే ఒక గ్రూప్ కి పడదు అంటే దెర్ విల్ బి సంథింగ్ విచ్ ఇస్ డివైడింగ్ దెమ్, లెట్ ఇట్ బి రిలీజియన్, లెట్ ఇట్ బి క్యాస్ట్, లెట్ ఇట్ బి ఎనీ అదర్ ఆస్పెక్ట్. సో ఇక్కడ రేసిజం అన్నది కూడా ఇదే విధంగా సోషల్ కొహెషన్ కి కాజ్ అవుతుంది. Forms of racism. Current forms of racism and discrimination are complex and often covered. ఒకప్పుడు మనం ఏంటి, ఏదైనా గ్రూప్ కి మధ్యన పర్టికులర్ ఎందుకు గొడవ అవుతుందని we were able to find out, but now ఏ ఫామ్ లో రేసిజం ఉంది అన్నది we cannot find out because the discrimination are very much complex. వీటికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా వాళ్ళు ఇచ్చారనమాట. ఏంటి అంటే వైరస్ అన్నది వచ్చింది రీసెంట్ గా, ఓకే, ఆ వైరస్ ఏషియన్ కంట్రీ నుంచి వచ్చింది. సో దే స్టార్టెడ్ డిస్క్రిమినేటింగ్ బిట్వీన్ ద ఏషియన్స్ వైపు ఒక రకమైన హేట్రెడ్నెస్ అన్నది చూపించడం, లేకపోతే ఒక మైనారిటీ కమ్యూనిటీస్ నుంచి వచ్చింది, సో ఈ మైనారిటీ కమ్యూనిటీస్ వైపు హేట్రెడ్నెస్ చూపించడం, దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ స్టార్టెడ్ అనమాట. ఓకే, దీస్ ఆర్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఈవెన్ విచ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ దిస్ modern world. The anonymity of the internet has allowed racist stereotypes and inaccurate information to spread online. రైట్, మనం చాలా వరకు కూడా చూసే ఉంటాం ఫేక్ న్యూస్ అంటున్నాం. ఏంటది, ఎక్కడో ఏదో గొడవలు జరుగుతాయి, ఇక్కడ ఒక సింపుల్ గొడవకి ఎప్పుడో జరిగిన గొడవల తాలూకా వీడియోస్ తీసుకొచ్చి లింక్ చేసి పీపుల్ విల్ బి స్ప్రెడింగ్ దట్, చూడండి ఇక్కడ ఇలా అయింది, వీళ్ళు ఈ విధంగా కొట్టుకున్నారు, వీళ్ళు వాళ్ళని ఇదే అన్నారు అని చెప్పేసి ఎప్పుడో జరిగినవి తీసుకొచ్చి కరెంట్ సినారియోలో అటాచ్ చేసి పీపుల్ విల్ బి స్ప్రెడింగ్. ఇక్కడ ఏం స్ప్రెడ్ చేస్తున్నారు, ఫేక్ న్యూస్. Whether it has happened, but it was happened a long back, it has happened at a very different place, but you are relating it to the current situation and you are spreading hatredness among the people. ఇవి అన్ని కూడా ఇంటర్నెట్ వల్ల వీటి వల్ల కూడా రకరకాల స్టీరియోటైప్స్ అనేవి డెవలప్ అవుతున్నాయి. ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రాంగ్ స్ప్రెడ్ అవ్వడం వల్ల ఇంకా ఎక్కువ గొడవలు అవి జరుగుతున్నాయి. Structural forms of discrimination, including microaggressions and everyday indignities, remain widespread. Next, the use of new technologies and ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, the use of new technologies and artificial intelligence in security raise the spect of techno-racism. Using the technology even there is racism. ఏ విధంగా, facial recognition programs can misidentify and target racialized communities. Like, see, I belong to a particular race, but I am using the technology and I would show myself as belonging to some other race, and if I commit something, ఇప్పుడు ఎవరిని అంటారు, నన్ను అనరు. ఏ రేస్ ని ఉపయోగించుకుంటూ, ఏ రేస్ తగ్గ ఫేస్ ఉపయోగించుకుంటూ నేను అది చేస్తున్నానో డెఫినెట్లీ దాట్ రేస్ విల్ బి డిఫేమ్డ్. ఓకే, ఇన్ దాట్ వే ఏమవుతుంది, టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకుంటూ ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా ఏం చేస్తున్నారు, దే ఆర్ మిస్లీడింగ్, మిస్ఐడెంటిఫై అండ్ టార్గెట్ రేషనలైజ్డ్ కమ్యూనిటీస్. మనం యాక్చువల్గా ఏం చేస్తాము, ఈ ప్రోగ్రామ్స్ వీటి వల్ల ఏంటంటే వి జస్ట్ ఫీల్ లైక్ వి డోంట్ ప్రాపర్లీ ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ పీపుల్ హూ ఆర్ డూయింగ్. ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళని వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై, వీఆర్ మిస్ఐడెంటిఫైయింగ్ అండ్ వీఆర్ టార్గెటింగ్ ఏ స్పెషలైజ్డ్, లేకపోతే ఒక పర్టికులర్ రేస్ ని మనం టార్గెట్ చేస్తూ వాళ్ళని డిస్క్రిమినేట్ చేయడం మొదలు పెడతాం. హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్, one thing is misuse of the technology and the other thing is we are failing to identify it properly, we are misidentifying and we are targeting a particular race. Next, women and girls also carry a double burden of being exposed to racial and gender based prejudices. Okay, ఏదైనా జరిగింది అంటే వీళ్ళే చేసి ఉండొచ్చు, యా దీస్ పీపుల్ దే ఆర్ ఛాన్సెస్ దట్ దీస్ పీపుల్, ఇలా ఏంటి అంటే ముందే ప్రిజుడిసెస్ వి మేక్ ఆ మైండ్, ఇలా ఏమైనా జరిగిందంటే వీళ్ళే చేస్తారు, ఈ మైనారిటీ కమ్యూనిటీ చేస్తారు, ఈ రేస్ వాళ్ళు ఇలాంటివి చేస్తారు, వీళ్ళే ఇటువంటివి తింటారు, ఈ విధంగా వి ఫ్రేమ్ లైక్ ముందే మనం కొన్ని అనేసుకుంటాం అనమాట. ఏమైనా జరిగిందంటే ఎస్ దీస్ పీపుల్ మైట్ హ్యావ్ డన్ అని చెప్పేసి. ఓకే, దీనివల్ల కూడా డిస్క్రిమినేషన్ అనేది చాలా జరుగుతుంది. రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ deepens and fuels inequality in our society. ఎప్పుడైతే డిస్క్రిమినేషన్ పెరుగుతుందో it will be fueling more inequality in the society. Already సొసైటీలో if you go back ఆల్రెడీ చాలా డిస్క్రిమినేషన్ అన్నది ఉంది, అండ్ ఎప్పుడైతే మనం ఇంకా ఈ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది పెంచుతున్నామో it will be bringing more inequality in the society. Now,
we'll see about UNESCO. ఇక్కడ ఆర్టికల్ లో మనకి యునెస్కో చేసిన యాక్ట్స్ కోసం హైలైట్ చేశారు. యునెస్కో హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇన్ ప్యారిస్ హోస్టెడ్ ఏ గ్లోబల్ ఫార్మ్ అగేన్స్ట్ రేసిజం అండ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఆన్ March 22, 2021. సో March 22, 2021 ఏం జరిగింది? యునెస్కో వాళ్ళు ఒక గ్లోబల్ ఫార్మ్ ని హోస్ట్ చేశారు. ఎక్కడ? ఇట్ ఈస్ అగేన్స్ట్ ద రేసిజం అండ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ ద రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కొరియా. The forum gathered policymakers, academics, and partners to initiate a multi-stakeholder partnership on anti-racism. దేనికోసం ఈ ఫార్మ్ అంతా కూడా it is against the racism. The new proposed roadmap to tolerance calls for a multi-sectoral effort to tackle the root causes of racism through anti-racist laws, policies, and programs. So, anti-racism ki tagga laws, policies, programs తీసుకురావడం వల్ల we will be able to tackle the root causes of racism start out and the main reason into what is the root for that we have to tackle that so that ఇప్పుడు పైన ఏదైనా సరే if we try to cut it won't go. ఏదైనా సరే if you want to pick it up we have to start from the root. Okay, ఆ రూట్ నుంచి తీసేస్తే తప్ప అది సొసైటీలోంచి వెళ్ళదు. Now, the way forward which was given in this article is UNESCO's actions against racism through education. So, UNESCO, how it is going to bring the change? It is going to bring the change through education, the sciences, culture, and communication of an example of a way forward. Okay. UNESCO promotes the role of education in providing the space for young people to understand processes that sustain racism. So, already ఎవరైతే మైండ్ లో ఫ్రేమ్ చేసేసుకుని ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీయడం అయితే కష్టం. బట్ యంగ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో హూ విల్ బి మోర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ టు సచ్ థింగ్స్, వాళ్ళను ఫస్ట్ మన రేసిజం ని కట్ చేయాలి, వాళ్ళని మనం ఎడ్యుకేట్ చేయాలి అండ్ వీ హ్యావ్ టు టెల్ దెమ్ దట్ ద రేసిజం ఇస్ నాట్ గుడ్. ఇప్పుడు వీళ్ళు ద పీపుల్ హూ ఆర్ మోస్ట్లీ అంటే ఎక్కువగా యాంగ్రీ అయిపోయే వాళ్ళు కానీ ఓవర్గా వెంటనే రియాక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు ఎవరు? యంగ్ పీపుల్. సో వాళ్ళనే మనం ఫస్ట్ ఎడ్యుకేట్ చేస్తే దెన్ వీ కెన్ స్టాప్ ఇట్. టు లెర్న్ ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ and to stand up for human rights. Past లో ఏ విధంగా జరిగింది డిస్క్రిమినేషన్ వల్ల, what are the consequences they have faced, వాటి కోసం వాళ్ళకి చెప్పాలి and we have to tell them to stand up for their human rights. Through new approaches to intercultural dialogue and learning, youth and communities can be equipped with skills to eradicate harmful stereotypes and foster tolerance. So మనం వాళ్ళకి ఏం టీచ్ చేయాలి? ఒకటి ఆల్రెడీ స్టెరియోటైప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎరాడికేట్ చేయడం అండ్ టాలరెన్స్ ని పెంచుకోవడం. UNESCO also offers master classes to empower students to become champions of anti-racism in their schools and communities. So, మనం చిన్నప్పటి నుంచే వీళ్ళకి ఏం నేర్పించాలి? యాంటీ-రేసిజం కోసం నేర్పించాలి and how they can tackle it అన్నది చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళకి మనం నేర్పించాలి in the schools and even in the communities. అంటే మన ఇంటి దగ్గర నుండే we have to start that. The International Coalition of Inclusive and Sustainable Cities provides an additional platform for city level planning and a laboratory for good practices in the fight against racism. So this International Coalition of Inclusive and Sustainable Cities, ఇది ఏం చేస్తుంది? It is providing a platform where they can inculcate ఎక్కడైతే వాళ్ళు నేర్చుకోగలరో గుడ్ ప్రాక్టీసెస్, రేసిజం ని ఫైట్ చేయడం కోసం ఏవైతే గుడ్ ప్రాక్టీసెస్ కావాలో దే విల్ బి లెర్నింగ్ ఓవర్ దే. నౌ సో ఆల్రెడీ మనకి న్యూస్ ఆర్టికల్ యునెస్కో కోసం మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి మనం కొంచెం యునెస్కో కోసం కూడా చూద్దాం వాట్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ అని. ఓకే, యునెస్కో ఇట్స్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఈజ్ ఇన్ ప్లేస్ డి ఫార్టినాయ్. ఎక్కడ ఉంది ప్లేస్ డి ఫార్టినాయ్ అనేది? మనకి ప్యారిస్ లో ఉంది. ఇట్ ఈస్ ద మెయిన్ బిల్డింగ్ విచ్ houses the headquarters of UNESCO and it was inaugurated on 3rd November 1958. ఇది చాలా బాగుంటుంది. ఓకే, అంటే ఆ పిల్లర్ మీద స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో యునెస్కో తాలూకా హెడ్ క్వార్టర్స్, ఈ ఏదైతే పర్పస్ కోసం పెట్టారో దాన్ని అది అండ్ దాని స్ట్రక్చర్ అది కూడా చాలా సిగ్నిఫికెంట్ గా ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ వెల్ నోన్ ఫర్ ఇట్స్ స్ట్రక్చర్ ఆల్సో. What is UNESCO? UNESCO దీని ఫుల్ ఫామ్ చూద్దాం. యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎడ్యుకేషనల్, సైంటిఫిక్ అండ్ కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, what does it work for? It seeks to build peace through international cooperation in education, science and culture. Education, science and culture use చేస్తూ it is trying to build peace among the countries. Okay, not just working for a single country. Countries మధ్యన peace ని తీసుకురావడానికి it is trying. UNESCO's programs contribute to the achievement of the Sustainable Development Goals defined in the Agenda 2030 adopted by the UN General Assembly in 2015. 2015లో మనం ఏదైతే ఎజెండా 2030 పెట్టుకున్నామో అందులో ఉన్న SDGs ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అచీవ్ చేయడం కోసం వర్క్ చేస్తుంది యునెస్కో. UNESCO develops educational tools to help people live as global citizens free of hate and intolerance. సో ఏంటి?
ఇంటాలరెన్స్ అనేది ఉండకుండా, హేట్రెడ్నెస్ అనేది ఉండకుండా ఉండడం కోసం దే ఆర్ స్ట్రైవింగ్ ఫర్ సచ్ సొసైటీ. UNESCO works so that each child and citizen has access to quality education. అందరి పిల్లలకి కూడా, సిటిజన్స్ కి కూడా మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఉండడం కోసం కూడా ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ బై ప్రమోటింగ్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ అండ్ ఈక్వల్ డిగ్నిటీ ఆఫ్ ఆల్ కల్చర్స్. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ప్రమోటింగ్ ఎ పర్టిక్యులర్ కల్చర్, అన్ని రకాల కల్చర్స్ కి ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రమోటింగ్ దిస్. మీరు చూసే ఉంటారు కదా, చదువుతున్నప్పుడు ఏదైనా నేను కూడా మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను, ఎస్ దిస్ సైట్ బిలాంగ్స్ టు యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ అని చెప్పింది. అంటే అలా చెప్పారు అంటే అర్థం ఏంటి, ఆ సైట్ ని దే హ్యావ్ టు ప్రిజర్వ్, దే షుడెంట్ స్పాయిల్ ఇట్. ఈ విధంగా ఇట్ ఈస్ ఎంకరేజింగ్ ద పీపుల్ టు ప్రిజర్వ్ ద సైట్స్. యునెస్కో స్ట్రెంథెన్స్ బాండ్స్ అమాంగ్ నేషన్స్. పీస్ అన్న తీసుకొస్తుంది అంటే ఆబ్వియస్ ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రెంథెనింగ్ ద రిలేషన్షిప్. UNESCO fosters scientific programs and policies as platforms for development and cooperation. So, two countries ఏ విధంగా జనరల్ గా మనకి కోఆర్డినేట్ చేస్తాయి when they both want to grow together. So, it is creating the platforms for development and cooperation. UNESCO stands for freedom of expression as a fundamental right and a key condition for democracy and development. So, it is encouraging freedom of expression because it sees it as a fundamental right and democracy and development ki adoka essential thing ani feel avutundi. Serving as a laboratory of ideas, UNESCO helps countries adopt international standards and manages programs that foster the free flow of ideas and knowledge sharing. యాక్చువల్గా యునెస్కో అనేది బాగా అందరూ యాక్సెప్ట్ చేయడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే 2 వరల్డ్ వార్స్ జరిగాయో, వి ఆల్ నో మోస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ చాలా వరకు డివాస్టేట్ అయిపోయి, అంటే ఏంటి, వాళ్ళ పీపుల్ లూజ్ అయిపోయారు, వాళ్ళ ఎకనామికల్ గా కూడా చాలా బ్యాక్వర్డ్ అయిపోయారు. ఓకే, బ్యాక్వర్డ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే దే ఆర్ వెరీ మచ్ హిట్, బాగా దెబ్బ తగిలింది అనమాట ఎకనామికల్ గా వాళ్ళకి. దే హ్యావ్ టు రికవర్. ఇంకొక వార్ కి ఎవరు రెడీగా లేరు బికాస్ ఎకనామికల్లీ ఆల్ ఆర్ వెరీ మచ్ డివాస్టేటెడ్. అలాంటి టైంలో ఇట్ ట్రై టు బ్రింగ్ పీస్ బిట్వీన్ ద కంట్రీస్. సో అందరూ కూడా వాటిని యాక్సెప్ట్ చేశారు బికాస్ నో వన్ ఇస్ రెడీ ఫర్ అనదర్ వార్. సో ఇట్ ఈస్ వైడ్లీ యాక్సెప్టెడ్ బై మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ అండ్ చాలా మంది దీంట్లోని మెంబర్స్ గా అయ్యారు. నెక్స్ట్, ఇండియాలోని మనం ఈ డిస్క్రిమినేషన్ కి సంబంధించి మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఏమైనా ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం బికాస్ ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ. మీరు ఏం చదివినా యూ హ్యావ్ టు రిలేట్ ఇట్ టు ఆ కాన్స్టిట్యూషన్. ఆర్టికల్ 14 విచ్ టాక్స్ అబౌట్ ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా అండ్ ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లా. సో ఆర్టికల్ 14 మనకి ఏం చెప్తుంది, ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా అండ్ ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లా రెండు చెప్తుంది. కానీ ఇది ఈక్వాలిటీ ఉందా లేదా అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది, ఇట్ ఈస్ నోన్ త్రూ ద ఆర్టికల్ 15. ఆర్టికల్ 15 టాక్స్ అబౌట్ నాన్ డిస్క్రిమినేషన్ ఆన్ సర్టెన్ గ్రౌండ్స్. ఆ గ్రౌండ్స్ ఏంటో చూద్దాం మనం. ఓకే, సో ఆర్టికల్ 15 ప్రొహిబిట్స్ డిస్క్రిమినేషన్ బై ద స్టేట్ అగేన్స్ట్ ఎనీ సిటిజన్. ఏ సిటిజన్ ని కూడా డిస్క్రిమినేట్ చేయడానికి లేదు స్టేట్. ఓకే, ఆన్ విచ్ గ్రౌండ్స్, ఆన్ క్యాస్ట్, రిలీజియన్, సెక్స్, రేస్ అండ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్. అంటే ఏంటి, వాళ్ళు ఏ క్యాస్ట్ కి చెందిన వాళ్ళు, ఏ రిలీజియన్ కి చెందిన వాళ్ళు, వాళ్ళు ఏ సెక్స్ అంటే whether they are male, female or a transgender, వాళ్ళు ఏ రేస్ కి చెందిన వాళ్ళు, ఓకే, లేకపోతే వాళ్ళ ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ ఏంటి, వీటి మీద బేసిస్ మీద ఎప్పుడు కూడా డిస్క్రిమినేట్ చేయకూడదు. ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ టు ఎవ్రీ సిటిజన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ వితౌట్ ఎనీ డిస్క్రిమినేషన్. మనకి ఏవైతే ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉన్నాయా, దే ఆర్ ఈక్వల్లీ ప్రొవైడెడ్ టు ఎవ్రీ సిటిజన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. ఇండియన్ సిటిజన్ అంటే హీ ఈస్ ఎంటైటిల్డ్ టు హ్యావ్ దోస్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ వితౌట్ ఎనీ డిస్క్రిమినేషన్. That means that state cannot take any discrimination against its own citizens on any of these grounds. State has to treat everybody equal before law. Andaru kuda law mundu equal state ki. Article 15 also states that no discrimination on use of wells, tanks, bathing huts, roads and place of public resort maintained by the state funds when these are especially provided and maintained from the state fund. State fund నుంచి ఏవైనా సరే, ఇప్పుడు నా ఇంట్లో వెల్ నేను ఉంది, ఇట్ ఈస్ మై విష్ హూమ్ ఐ విల్ బి గోయింగ్ టు అలౌ. బట్ ఏదైతే స్టేట్ ఫండ్ నుంచి కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన వెల్స్ ఉంటాయో, పబ్లిక్ వెల్స్ కానీ, ట్యాంక్స్ కానీ, బాతింగ్ హట్స్ అవి ఉన్నాయో, అది అందరూ కూడా ఈక్వల్ గా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెనాట్ సే దట్ దిస్ క్యాస్ట్ పీపుల్ కెనాట్ యూస్, దిస్ రిలీజియన్ పీపుల్ కెనాట్ యూస్, దిస్ జెండర్ పీపుల్ కెనాట్, ఇలా మీరు డిస్క్రిమినేట్ చేయడానికి వీల్లేదు. ఎందుకు ఇంత పర్టికులర్ గా మెన్షన్ చేశారు అంటే, ఇన్ పాస్ట్ వీ యూస్ టు హ్యావ్ సచ్ ప్రాక్టీసెస్. చాలా మంది కొన్ని క్యాస్ట్ వాళ్ళని వెల్స్ దగ్గరికి అక్కడికి అలౌ చేసేవారు కాదు. అవన్నీ చూశారు కాబట్టి ఇటువంటి డిస్క్రిమినేషన్ ఉండకూడదని చెప్పి మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ ఈ ఆర్టికల్స్ అన్ని తీసుకొచ్చారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మన ఆర్టికల్ 15 ఏం చెప్తుంది, ఎటువంటి డిస్క్రిమినేషన్ అనేది చేయడానికి లేదు. Okay, in short, they are dedicated to the use of the public in general. It means all the citizens of India can access the facilities which are provided for the public by the state fund. Article 15 has 3 exceptions
టు ద జనరల్ రూల్ ఆఫ్ నాన్ డిస్క్రిమినేషన్. మరి ఇప్పుడు ఎవరిని డిస్క్రిమినేట్ చేయకూడదంటే మరి రిజర్వేషన్స్ ఇవన్నీ ఎందుకున్నాయి అని అడగొచ్చు. ఓకే, సో 3 ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఆ 3 కేసెస్ తప్ప ఇక్కడ కూడా డిస్క్రిమినేట్ చేయకూడదు. ఆ 3 కేసెస్ ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే ఎవరైతే వీకర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ ఉన్నారో వాళ్ళని అప్లిఫ్ట్ చేయడం కోసం. ఒకప్పుడు బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ మనకి చాలా ఎక్కువగా ఈ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల చాలా కేటగిరీ, చాలా కమ్యూనిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ వర్ కంప్లీట్లీ, అంటే వాళ్ళు డెవలప్ అయ్యే ఛాన్స్ అన్నది లేదు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డిస్క్రిమినేషన్. వాళ్ళని పైకి తీసుకురావడాన్ని, వాళ్ళ ఈక్వాలిటీ అనే సొసైటీలో ఉండడం కోసం అని చెప్పి వాళ్ళకు కొన్ని స్పెషల్ రిజర్వేషన్స్ అన్నవి ఇచ్చారు. అవి ఏంటో చూద్దాం. స్టేట్ ఇస్ పర్మిటెడ్ టు మేక్ స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్. ఓకే, ఒకప్పుడు ఉమెన్ కి అన్ని రైట్స్ లేవు, సో వాళ్ళు చాలా వరకు కూడా డెవలప్ అవ్వలేదు. వాళ్ళని కూడా డెవలప్ చేయడం కోసం దే ఆర్ ద వీకర్ సెక్షన్స్, కన్సిడర్ టు బి ద వీకర్ సెక్షన్స్ అట్ దాట్ టైమ్. సో వాళ్ళని కూడా అప్లిఫ్ట్ చేయడం కోసం అని చెప్పి కొన్ని స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. దిస్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్సెప్షన్స్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 15. ఇక్కడ జెండర్ బట్టి డిస్క్రిమినేట్ చేయకూడదు అన్నారు కదా, మరి ఉమెన్ కి ఎందుకు ఈ స్పెషల్ గా అని అడగడానికి లేదు. బికాస్ ఇట్ ఈస్ టు అప్లిఫ్ట్ దెమ్. వాళ్ళకి కొంచెం ఆ ప్రొవిజన్స్ ఎందుకు ఇస్తున్నారు అంటే ఫర్ దేర్ డెవలప్మెంట్. స్టేట్ కెన్ మేక్ ఆర్ క్రియేట్ స్పెషల్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్. Reservation for seat of women in local bodies as well as certain kind of provision for free education for children. This can be done by the state. Next, state is permitted to make special provision for the advancement of educationally backward classes of citizens, SC and ST. ఎవరైతే షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్ వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళకి కొన్ని రిజర్వేషన్స్ ఇస్తారు. వాళ్ళకి ఎకనామికల్ ఎవరైతే బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం కొన్ని స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ అనేవి ఉంటాయి. స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం కానివ్వండి, మార్క్స్ లో కొంచెం, అంటే సీట్ ఏదైనా రావాలి అంటే వీళ్ళకి మార్క్స్ లోని కొంచెం క్రైటీరియా తగ్గించడం. అంటే మామూలుగా ఎవరైతే ఉంటారో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా జనరల్ కేటగిరీలో ఉన్నారు వాళ్ళకి ఒక 50 మార్క్స్ వస్తే దే విల్ బి క్వాలిఫైయింగ్ అన్నప్పుడు వీళ్ళకి కొంచెం తగ్గిస్తారనమాట. బికాస్ దే ఆర్ నాట్ ఎడ్యుకేషనల్లీ గుడ్ ఇన్ ద పాస్ట్. వాళ్ళు అంతా ఎడ్యుకేషనల్లీ లేరు కాబట్టి వాళ్ళని ముందుకు తీసుకురావాలి, వాళ్ళకి సీట్స్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో మాత్రమే ఈ రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ అనేది పెట్టారు. Reservation of seats or fee concession in public educational institutions can be granted for people belonging to OBC, SC and ST. Next, state can make provisions for advancement of socially and educationally backward citizens. Okay, వాళ్ళని ఎడ్యుకేషనల్లీ అండ్ సోషల్లీ ఎవరైతే బ్యాక్వర్డ్ ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం కూడా కొన్ని అడ్వాన్స్మెంట్స్ అనేవి ప్రొవిజన్స్ అనేవి చేయొచ్చు. వాళ్ళ అడ్వాన్స్మెంట్స్ కోసం ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, స్టేట్ కెన్ మేక్ స్పెషల్ ప్రొవిజన్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు స్పెషల్ ప్రొవిజన్ టేకింగ్ అడ్మిషన్ టు ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో ఏం చేస్తారు, ఇప్పుడు n నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ ఉన్నాయి, ఇందులో కొన్ని సీట్స్ ఎస్సీ వాళ్ళకి, కొన్ని సీట్స్ ఎస్టీ వాళ్ళకి అని చెప్పి స్పెసిఫిక్ అవి రిజర్వ్ చేసి ఉంచుతారు. This provision of reservation is applicable to government schools and government institutions as well as private educational institution. So ఇదంతా కూడా మనకి ఆర్టికల్ 15 కోసం ఇన్ షార్ట్. మీరు ఆల్రెడీ పాలిటీలో నేర్చుకుని ఉంటారు, బట్ ఇన్ కేస్ ఎవరైనా నేర్చుకోకపోతే ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. సో ఐ యాడెడ్ దిస్ ఆర్టికల్ ఫర్ యూ హియర్. నెక్స్ట్, ఏ విషయాల్లోని మనం ఏ గ్రౌండ్స్ లో డిస్క్రిమినేట్ చేయకూడదో చూద్దాం. ఆర్టికల్ 15 restricts discrimination on the ground of religion. It means no person should be discriminated on the basis of religion from accessing any public place or policy by the state or any group. ఓకే, ఇప్పుడు ఏదో ఒక పాలసీ తీసుకుని వస్తాం, ఇది ఈ రిలీజియన్ వాళ్ళకి చెందదు అనడానికి లేదు. ఆల్ ద రిలీజియన్ షుడ్ బి అందరికీ కూడా ఇది చెందాలి. ఏదైనా పబ్లిక్ ప్లేస్ ఉందంటే ఎవ్రీ వన్ కెన్ గో దేర్. రేస్, ethnic origin should not form a basis of discrimination. For example, citizen of Afghan origin should not be discriminated from those of an Indian origin. ఏ ఆరిజిన్ నుంచి వచ్చారు, ఏ రేస్, అవన్నీ కూడా మనం చూడకూడదు. వాళ్ళు మన సిటిజన్సా కాదా అక్కడ వరకు. నెక్స్ట్, క్యాస్ట్. నెక్స్ట్, వేరే సిటిజన్స్ వచ్చినా కూడా వీ కెనాట్ డిస్క్రిమినేట్ దెమ్. ఇప్పుడు ఏదైనా పబ్లిక్ ప్లేసెస్ యాక్సెస్ అవన్నీ ఉన్నాయి అనుకుందాం, అంటే యూ షుడెంట్ టచ్ దట్, యూ షుడెంట్ గో దేర్. ఈ విధంగా రిస్ట్రిక్షన్స్ అన్నవి based on their origin we cannot keep them. Okay, all the citizens are treated equally. Caste enti, discrimination on the basis of caste is also prohibited to prevent atrocities on the lower caste by the upper caste. ఒకప్పుడు లో caste వాళ్ళకి చాలా తక్కువగా చూసేవారు by the upper caste. సో అలాంటి డిస్క్రిమినేషన్ ప్రొహిబిట్ చేయడం కోసం అని కూడా ఇది. నెక్స్ట్, సెక్స్. జెండర్ ఆఫ్ an individual shall not be valid ground for discrimination on any matter. ఈ వీళ్ళు మాత్రమే ఈ జాబ్ చేయాలి, వీళ్ళు ఈ జాబ్ చేయకూడదు, వీళ్ళకి మాత్రమే ఇక్కడ అడ్మిషన్ ఉంది, వీళ్ళకి అడ్మిషన్ లేదు, వీళ్ళు మాత్రమే ఇక్కడ ఎంటర్ అవ్వాలి, వీళ్ళు ఎంటర్ ఇలా ఎటువంటి జెండర్ మీద బేస్ అయ్యి ఎటువంటి డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఉండకూడదు. అండ్ ఈవెన్ ట్రాన్స్జెండర్స్ ని కూడా డిస్క్రిమినేట్ చేయకూడదు, బికాస్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద జెండర్.
Place of birth. A place where an individual is born should not become a reason for discriminating other members of the society. మీరు ఈ స్టేట్ లో ఉన్నారు, మీకు మా స్టేట్ లో జాబ్ రాదు. మీరు ఈ స్టేట్ లో ఉన్నారు, మీకు మా జాబ్ లోని మా స్టేట్ లోని మీకు సీట్ రాదు. ఈ విధంగా ఉండకూడదు. మొత్తం మనకి based on the place of birth we should never be discriminated. So discrimination is contrary to the principles of equality. Equality ఉండాలి అంటే discrimination అనేది ఉండకూడదు. Discrimination ఉంది అంటే అక్కడ equality లేదు అని. Next topic. Another batch of Rafale Jets to fly in by mid-May. India will receive another 8 to 9 Rafale Jets from France by mid-May. Mid-May కల్లా మనకి ఇంకా ఎన్ని Rafales వస్తున్నాయి? 8 to 9 ఆల్రెడీ వచ్చి ఉన్నాయి. దీంతో అడిషనల్ గా ఇంకొక 8 to 9 Rafales అనేవి రాబోతున్నాయి. ఎక్కడ ల్యాండ్ అవుతుంది, ఎక్కడ అన్నది మాత్రం మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రివీల్ చేయరు. With some expected later this month, completing the first squadron of the fighters in the Indian Air Force according to a defense official. So ఇవి వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ స్క్వాడ్రన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. With the inductions this month set to complete the first squadron, which currently has 14 jets, the IAF is all set to operationalize the second Rafale squadron at హసిమారా ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్ later this month. ఇప్పుడు రావాల్సినవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వచ్చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ స్క్వాడ్రన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో సెకండ్ స్క్వాడ్రన్ ఏదైతే స్టార్ట్ అవుతుందో దాన్ని ఎక్కడ ఆపరేషనలైజ్ చేస్తున్నారు, హసిమారా. అది ఎక్కడ ఉంది, వెస్ట్ బెంగాల్లో. బ్యాక్గ్రౌండ్ చూద్దాం. ఫస్ట్ స్క్వాడ్రన్ కంప్లీట్ అవుతుంది అన్నాం కదా, అది ఎక్కడ పెట్టారో చూద్దాం. Last September, the IAF inducted the batch of 5 Rafales of the 36 contracted. మొత్తం మన ఫ్రాన్స్ దగ్గర నుంచి తీసుకోవడానికి ఎన్ని కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నాం, 36. ఓకే, 7.87 billion euros cost. Under inter-governmental agreement signed in September 2016. 2016 లో సైన్ చేసాం. And last year we got few with 13 India specific enhancements. వాళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో మనకు కావాల్సిన విధంగా మనం ఎన్హాన్స్ చేసుకుని తీసుకుంటున్నాం. The first batch of 5 jets, 3 single seat and 2 twin seater trainers were formally inducted into the number 19 golden arrows. ఈ వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకి న్యూస్ లో ఎక్కువగా ఇదే వినబడుతుంది. ఏంటి, golden arrow squadron of the IAF last September. And what you have to remember, first squadron అనేది ఎక్కడ, అంబాలా ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్. సెకండ్ వన్ ఎక్కడ, మనకి వెస్ట్ బెంగాల్లో. ఫస్ట్ స్క్వాడ్రన్ ఎక్కడ ఉంది, అంబాలా ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్. ఓకే, దే అరైవ్డ్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ July 2020 with a stopover at Al Dhafra Air Base in the United Arab Emirates. Next, the second batch of 3 Rafales arrived in India last November. తర్వాత నవంబర్ లో 3 వచ్చాయి. Also flying non-stop from France with 3 in-flight refueling supported by French Air Force mid-air refueling aircraft. The third batch of 3 Rafales arrived in India in January. The fourth batch of 3 jets arrived on March 31st and were refueled in flight by UAE Air Force tankers. ఓకే, కంటిన్యూస్ గా రాలేవు కదా, సో మధ్యలో రీఫిల్లింగ్ అన్నది చేస్తూ ఉంటారు. ఇలాగా బ్యాచెస్ వైజ్ గా అనమాట. ఇప్పటికి 4 బ్యాచెస్ లో వచ్చాయి. అండ్ ద నెక్స్ట్ బ్యాచ్ విల్ బి అరైవింగ్ ఇన్ మేలో వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ స్క్వాడ్రన్ అన్నది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ స్క్వాడ్రన్ అన్నది మనకి ఎక్కడ, వెస్ట్ బెంగాల్లోని పెడతారు. ఫస్ట్ స్క్వాడ్రన్ ఎక్కడ పెట్టారని చెప్పాను, అంబాలా. ఓకే, నెక్స్ట్, లాస్ట్ డిసెంబర్ IAF Air Chief Marshal RKS Bhaduria said the force would get 3 to 4 Rafales every 2 to 3 months. సో 36 జెట్స్ ని ఒకసారి డెలివర్ చేయరు కదా, సో ఎవ్రీ మంత్ మనకి ఇలా 3 to 4 Rafales లెక్కన వస్తూ ఉంటాయి. As delivered and added that the first squadron would be fully ready by the end of 2021. End of 2021 కి ఫస్ట్ స్క్వాడ్రన్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది. సెకండ్ స్క్వాడ్రన్ ఏదైతే ఉందో అది 2023 కి రెడీ అయిపోతుంది. ఇక్కడ వరకు మనకి న్యూస్ లో ఇచ్చిన ఆర్టికల్. I have added some additional points. Let's see that. India-France joint Air Force exercise in Jodhpur. While India continues to elevate its combative ability, in January this year, India and France held a joint exercise in Jodhpur. జనవరిలోని వీళ్ళిద్దరి మధ్యన ఒక జాయింట్ ఎక్సర్సైజ్ అయింది. ఎవరి మధ్యన, మన ఇండియా అండ్ ఫ్రాన్స్ మధ్యన. అండ్ ఇట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ జోధ్పూర్ with Rafale jets fielded on both sides for the first time. According to the statement of the French mission in India, for the first Indo-French Air Force exercise, this is the first one, గుర్తుపెట్టుకోండి. First Indo-French Air Force exercise, Rafale jets fielded on both sides for highly complex drills aimed at sharing operational experience and enhancing interoperability. Okay, మీరు మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి, this is the first Indo-French Air Force exercise and it happened in January in Jodhpur. The activity took place from January 20 to 24.
Next, 4 Rafale combat jets, 2 Atlas A400M military transport aircraft, and Phoenix A330 multi-role tanker transport aircraft manned by 170 odd French aviators took part in joint drills with an Indian Air Force deployment. Okay, వాళ్ళ French aviators and Indian Air Force deployment రెండు కలిపి కూడా ఇది జరిపారు. Which included the newly inducted Indian Rifles. ఇందులో మనకి కొత్తగా ఏవైతే ఇండక్ట్ చేశారో ఇండియన్ రైఫల్స్ వాటిని కూడా ఈ డ్రిల్ లోని ఇంక్లూడ్ చేశారు. As well as Myrays 200S, Su-30 MKI, IL-78 flight refueling aircraft, AVS-ES, AEW and C aircraft. Okay, these are the things which are included along with the Rifle. Next, Rafale Jets అంటే ఏంటి యాక్చువల్ గా? The Rafale Jets manufactured by French aerospace major Dassault Aviation. So ఎవరు ఏ కంపెనీ వాళ్ళు కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు? ఇది Dassault Aviation. And these are India's first major acquisition of fighter planes in 23 years after the Sukhoi jets were imported from Russia. 23 years బ్యాక్ మనం Sukhoi jets ని రష్యా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంత మేజర్ యాక్విజిషన్ చేయడం అనేది ఇదే ఫస్ట్ టైం. The Rafale jets are capable of carrying a range of potent weapons. So దేనికోసం ఈ జెట్స్ అన్నవి? they are able to carry a range of potent weapons. European missile maker MBDS Meteor Beyond Visual Range air-to-air missile, Scalp cruise missile and MICA weapons system will be the mainstay of the weapon package of the Rafale jet. So మనం ఏమనుకున్నాం ఇక్కడ? it is having capacity to carry potent weapons. సో ఈ weapons ఏంటి అన్నవి కింద నేమ్ ఇచ్చాను. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్. హియర్ వీడియో పెద్దదవుతుంది, సో ఐ డింట్ మెన్షన్ మచ్ అబౌట్ ఎనీ ఆఫ్ ద స్పోర్ట్స్ స్టార్. నేను వాళ్ళకి ఏం అవార్డు ఇచ్చిందో వచ్చాను, బట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ అవుట్ ఈస్ ఇప్పుడు ఎవరైతే నేమ్స్ చెప్తున్నానో వాళ్ళు ఏ ఫీల్డ్ లోని మంచిగా చేశారో, రీసెంట్ గా వాళ్ళు ఎర్న్ చేసిన మెడల్స్ కానివ్వండి, అచీవ్మెంట్స్ ఏంటి అన్నది కూడా మీరు ఇవాళ నోట్స్ రాసుకోండి. ఓకే, హియర్ Mary Kom wins Sports Star of the Decade honor. The final list of Sports Star ACES Awards winners. స్పోర్ట్స్మెన్ ఆఫ్ ద డెకేడ్ ఎవరికి ఇచ్చారు? కె శ్రీకాంత్. ఓకే, ఆయన ఈ ఆర్టికల్లో మెన్షన్ చేసింది ఏంటి అంటే లైక్ ఆయన చైల్డ్హుడ్ లేకపోతే ఆయన యంగ్ ఏజ్ లో ఆయన ఏంటి అంటే he used to see the sports magazine and he used to feel like when I'll get such a chance to have a photo on the magazine, because ఆయనకి sports columns అవి, as he is a sports person, he was interested in that and he used to fish. Okay, లైక్ ఆయన ఏం మెన్షన్ చేశారంటే ఇప్పుడు నా డ్రీమ్ అనేది ఫుల్ఫిల్ అయింది, ఈవెన్ మై పిక్చర్ ఈస్ దేర్ ఆన్ దాట్ అని చెప్పి. ఓకే, సో స్పోర్ట్స్ మెన్ ఆఫ్ ద డెకేడ్ ఎవరు? కె శ్రీకాంత్. స్పోర్ట్స్ ఉమెన్ ఆఫ్ ద డెకేడ్ ఎవరు? పివి సింధు. దిస్ ఇస్ ఆల్సో బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ ఫర్ హర్ యాజ్ షీ మెన్షన్. కోచ్ ఆఫ్ ద డెకేడ్ ఎవరికి ఇచ్చారు? పి గోపిచంద్. గోపిచంద్ ఏం చెప్పారు అంటే వెన్ హీ వాజ్ ఎ ప్లేయర్ ఇన్ 2001 దెన్ హీ గాట్ దిస్ అవార్డ్. అగైన్ యాజ్ ఎ కోచ్ హీ గాట్ ఇట్ ఆఫ్టర్ 20 years and he is happy for that. Movements of the decade. PV Sindhu's 2019 World Championship triumph and Vishwanathan Anand's 2017 World Rapid win. These are the movements. వీటికి ట్రోఫీ పలికి వచ్చింది. నెక్స్ట్, ఇన్స్పిరేషనల్ జాయింట్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్పోర్ట్ ఎవరు? అభినవ్ బింద్రా. స్పోర్ట్స్ స్టార్ ఆఫ్ ద డెకేడ్ ఎంసీ మ్యారీకామ్. మ్యారీకామ్ కూడా అదే చెప్పారు. ఏం చెప్పారు అంటే ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ ఫర్ లైక్ we all know she's married, she is having kids, though she is pursuing her dreams. Okay, so ఆమె ఏం చెప్పింది అంటే we are strong and be like a woman. women అంటే తక్కువగా అనుకునేది ఏం లేదు, women are strong and we should be like women అని చెప్పి చాలా ప్రౌడ్ గా చెప్పింది అనమాట. ఓకే, సో హియర్ she also tell how happy she is about this award. ఒకసారి వీలైతే ఈ ఆర్టికల్ మీరు ఒకసారి చదవండి, ఇంకా బ్రీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ you will be getting, and please try to learn few more lines about each of this sports star, because ఏ అవార్డు ఇచ్చారు అనేది అడగొచ్చు, లేదా వాళ్ళు ఏ స్పోర్ట్స్ కి రిలేటెడ్ అని కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉన్నాయి. సో జస్ట్ గో త్రూ దెమ్ వన్స్. MC Mary Kom, the 6-time boxing world champion, won the Sports Star of the Decade award at the 2021 Sports Star ACES Giants of the Decade edition. Okay, next, Abhinav Bindra, the only Indian to win an individual Olympic gold medal. Okay, he is the only Indian to win an individual Olympic gold medal, was conferred the inspirational Giant of Indian sports honor. Okay, సో మీరు ఏం చేస్తారు, ఒకసారి వీళ్ళు ఎవరెవరి గురించి ఏమేమి చెప్పాను అవన్నీ కూడా ఒకసారి మీరు నోట్ చేసుకోండి.